This special telecast is about the biggest smoking gun in the Sidhu Moosewala murder case, a sensational video admission, a statement by the mastermind of the Sidhu Moosewala brutal killing. He's based in Canada, but the Canada-based gangster Goldie Barar has now given out a video, and India Today has exclusively accessed this 2-minute 50-second long video, where Goldie Barar himself, though with face covered, completely masked, but can be seen and is heard admitting very clearly one after another sentence that he ordered the hit on Sidhu Moosewala. The gangster importantly expresses no remorse, no regret. Listen in now to Sidhu Moosewala brutal murder, the one who organized his confession tapes. Listen in. मेरा नाम सिद्धू मूसेवाले वाले केस के नाल जोड़िया गया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ 95% ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੱਥਰ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਮ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਮਕੀਲੇ ਦਾ ਖਾੜਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਨਸੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾੜੇ 'ਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਿਓ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਖੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। So what you just heard is very significant. Remember, you heard the mastermind, the gangster Goldie Barar, who's again admitting very clearly this time on video in this 2-minute 50-second long video. And here's what he's declaring openly without a remorse. First confession: I do not regret killing Sidhu Moosewala. This is as blatant as it gets. Confession number 2: Moosewala got what he deserved. Why and what did he deserve at this point? Why was Goldie Barar referring to this? Remember, he's saying murdered Moosewala to take revenge. Again, remember, the revenge killing aspect has come back here, but this confession number 4 is the most important. He is claiming, this is his claim, that Sidhu Moosewala offered 2 crore rupees to Goldie Barar to not harm him. That specifically after Midhu Khera was killed, remember, and after that a lot of pressure was built on Sidhu Moosewala because Vicky Midhu Khera was very close to Moosewala. And then to say, and this perhaps is where it gets very murky, that Sidhu Moosewala celebrated actor Deep Sidhu's death as well. Listen in now precisely to what was said by Goldie Barar and what does it mean for the investigation here on.
A cold-blooded murder and a chilling confession. ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ A month and a half after Punjabi rap star Sidhu Moosewala was killed, Canada-based gangster Goldie Brar has boasted that he got Moosewala killed. Goldie Brar's brazen claim has been made in a video in which he says he has absolutely no regret in ordering the murder of the singer. ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ But what is shocking is the motive. The gangster says that Moosewala was responsible for the murder of 2 of his aides. Brar even said Moosewala had offered him 2 crore rupees to not harm him for the murder of Vicky Middu Kheda. ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ Brar even claimed that Moosewala celebrated the death of singer and actor Deep Sidhu, an accused in the Red Fort violence. Deep Sidhu died in a car accident. ਪੰਜਾਬ ਗਮ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਮਕੀਬੇ ਦਾ ਖਾੜਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਨਸੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾੜੇ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ Goldie Brar said Moosewala had even pleaded for mercy, but by then his death warrant had been signed. At the end of his video message, Goldie Brar mocked those who were calling Moosewala a martyr. ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ Brar's confession is the final evidence that Moosewala's murder was plotted in Canada and executed by Brar's contacts in the Lawrence Bishnoi gang. Bureau Report, India Today. I'm now joined live in the special telecast with AGS Dhaliwal. He's the Special Commissioner of Police of the Special Cell of the Delhi Police. Commissioner Dhaliwal, what we just heard was very significant, and because the Special Cell has been investigating this brutal murder, you worked on the syndicates, former associates also that Special Cell has spoken to, basically the network, and parts of it were involved in the murder or even the conspiracy of it. Where will you, looking at this video, Commissioner, place a gangster like Goldie Brar in the network hierarchy as the investigating agencies are in the probe? See, Goldie Brar is one of the masterminds in organizing this entire incident because the so-called mastermind, Lawrence Bishnoi, was in jail. And, you know, as we already know, the means of communication or sending a message through somebody from jail will be very restrained, I mean, you know. So Goldie Brar was at impunity sitting abroad in talking to people and organizing the shooters, organizing their vehicles, arranging delivery of money, arranging the weapon deliveries. So he was one of the main masterminds of this entire thing. But the timing also is very interesting of this video. Why do you think, sir, that Goldie Brar made this video in the first place? He's already given a statement. Could it be because he wanted to build his own image, rally support for himself, or as he calls it, that some lies were being spread about Sidhu Moosewala and that he wanted to clarify that? What do you think, sir, as an investigator, is likely the reason behind this video of Goldie Brar? See, we do not even know at the moment the authenticity of the video, in one sense that, I mean, you know, voice may sound similar, but unless it is like, you know, forensically tested, there is no way to establish, and that has to be seen with some admitted recording where somebody is like definitely on air and who has recorded some video. It has to be benchmarked against that. There could be, you know, masking, there could be so many ways to technically and technologically make it look similar. So all these things have to be really verified.
Can we also say that this was an attempt to boast about the killing, to again add on that it was a revenge killing? Because even making statements like he gave me 2 crore rupees, we did not accept, celebrating Deep Sidhu's death, saying he's no martyr, he's brought a lot of grief to a lot of people. So of course there are a lot of claims, I understand, but at this point do you think this is more to do with Goldie Brar's image of he wants to come across to the audience that he's giving that video to, sir? See, this answer will need 2 presumptions. One, the video is genuine, and second, the claims are genuine, right? So we are at the first obstacle. So let us presume hypothetically that this is a genuine voice and genuine this thing. The second part, as far as the claims are concerned, you know, in the world of underworld, you know, all these gangsters and criminals, they make a lot of claims. They could be to boast, they could be to clarify, they could be to mislead. I mean, it's a very moot question. I mean, you know, I think investigating agency, the primary investigating agency of this case, Punjab Police, I am sure they will be looking at it, and they will try to find an answer to all these things. As far as we already explained to you earlier also, Special Cell is mainly concerned about, you know, mainly catching the mastermind, the shooters and the main logistic people, and we are still working on it. Sir, with the Delhi Police's Special Cell and the Punjab Police, it's been a joint operation, and we do realize that it could have been a blind case had it not been for the investigators who tried to bring out all these leads and arrests and connections. Where does the probe stand right now? I understand you cannot reveal a lot of details of where it's heading, but where can you tell our audience and our viewers right now that the investigation is at in this brutal murder? He was a big name, one of the biggest in many ways for the younger generation, so they would also want to know where the probe is right now. See, it has been a very challenging case. Yes. Because, you know, Mastermind admitted readily that he got it done. But the main key players who organized the entire thing, Goldie Brar in Canada and Lawrence Bishnoi's own brother Anmol, also based abroad, and Sachin Thapan also initially in Dubai, and later on he had movement to another country, and Vikram Brar to a minor extent also from Dubai. So you're looking at 4 people who are sitting abroad and organizing all the logistics, all the weapon supplies and the vehicles and the places where they will be harbored and who will harbor. You know, everything is very finely detailed, and they have been sharing the information on need-to-know basis. The way they combined the modules, the Bolero is like Haryana and a Rajasthan sort of a module, and Corolla is a Punjab module. And the weapons were again segregated after 2 days away from the people who use the weapons during crime. So everything is very finely detailed. So it's been very challenging, and the challenge was compounded by the fact that we are 300 kilometers away. Yes. And we did not go to the scene of crime because we did not want to do anything which interferes or hampers with the investigation of the investigating agency of this case. But still the challenge was to see if we can move on this and contribute. And as far as unraveling the entire conspiracy and the entire case is concerned, it is already unraveled. We know the mastermind, we know the assistants of masterminds based abroad, we know all the 6 shooters, we know the main logistic people, and you know, 3 out of 6 shooters are arrested, and the main logistic person is arrested, the mastermind is arrested. As far as how it happened and why it happened, we know it all. Now the question is only getting those balanced 3 shooters and one of the second logistic guys, which we have shared the name earlier. So my final question to that would be, if Goldie Brar is the mastermind, if he's accepting on camera, he's constantly revealing it, why is he not arrested yet? Why is the noose not tightening against, as it appears, the biggest mastermind of this brutal killing of Sidhu Moosewala? See, Punjab Police has already moved RCN on him. Okay. And I'm sure they are taking all the needful steps to ensure that he's brought to justice at the earliest. As far as we are concerned, we are doing our bit. Like, we have a Makoka case in which we have arrested a whole lot of people involved with their syndicate. We have got all of the top guys like Kala Jathedi, Kala Rana,
Bhagwanpuria, etc., etc. You know, we have shared those names in detail much earlier also. Thank you so much, Special CP of the Special Cell of Delhi Police, AGS Dhaliwal. Remember, right now the Special Cell has managed to investigate a lot, but while the probe is still on, this video is going to send a lot of shockwaves to his supporters, to his fan base, because this is accepting on camera. I killed him. What can you do? And now joining us on this telecast is Sonia Maan, singer, actor, model. She's worked with Sidhu Moosewala, has known him closely as well. सोनिया मान, जब आप इस तरह का वीडियो के बारे में सुनते हैं जो अभी ऑलरेडी वायरल हो रहा है, हमने चलाया यहाँ इंडिया टुडे पर, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग क्लेम्स भी उन्होंने दिए कि वो कोई शहीद नहीं थे, उनको शहीद मत बोलो, उन्होंने तो दूसरों को बहुत दुख दिया है, उनके गानों के साथ बहुत इश्यूज थे। तो जब ये वीडियो आप सुनती हैं, आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन है इस पे? देखिए, वो अपनी तरफ से एक अपना बयान रख रहे हैं और जैसे कि हमें पता ही है कि पंजाब में 2 ग्रुप्स की गैंग वॉर चल रही है मोमेंट ऑफ टाइम, एंड उसके पहले सिद्धू ने काफी गाने जो हैं वो थोड़े से सिखिज्म को लेके गाए थे, तो जिसकी वजह से कांग्रेस जब उन्होंने ज्वाइन की तो काफी जो लोग थोड़े कह सकती हूँ मैं कट्टर थे, वो थोड़े उनके खिलाफ हो गए थे और एक मूवमेंट चल गई थी उनके खिलाफ, तो जिस वजह से मैंने भी वो एक खिलाफियत का माहौल देखा है। बिकॉज मेरे तो आज भी इंस्टा पे वो पोस्ट पड़ी है जहाँ पे गालियां दे रखी हैं लोगों ने। तो बात आप कैसे देखती हैं, क्योंकि काफी लोग हैं जो उनको कह रहे हैं कि ये मार्टर हैं, शहीद हैं। गोल्डी बरार का कहना है दीप सिद्धू की डेथ जब हुई ये सेलिब्रेट कर रहे थे, इनको शहीद मत बोलो। किस तरह से आप इसको देखती हैं? देखिए, ये कोई किसी की डेथ को सेलिब्रेट कोई भी नहीं करता है। ठीक है, आप किसी को भी शहीद, मैं ये कहती हूँ कि शहीद तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शहीद तो वो होता है जो बॉर्डर पे जाके देश के लिए लड़ते हुए मर जाता है, उसको बोल सकते हैं शहीद। बट हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कि हमारा दोस्त था और उनको गोलियां मार दी गई हैं और वो एक नाइंसाफी की बात है। किसी का भी कोई हक नहीं बनता अपने हाथ में आप कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को लो और आप किसी को गोलियां मार दो, ये दैट्स रियली रॉन्ग। शहीद तो मैं भी नहीं कह सकती कि कल को मेरे को कोई गोली मार दे तो कोई ये बोले कि सोनिया मान शहीद है। मैं शहीद नहीं हूँ, शहीद बस हाँ मुद्दों की बात हम करते हैं, वो हर किसी को करनी चाहिए। सोनिया मान, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की, अपना व्यू रखा, एंड a lot of people still of course feeling the grief and loss of Sidhu Moosewala's death. Sonia Maan is one of them, but with Goldie Barar's video, lot more controversial claims are also coming in, which will of course now be investigated further. But one of the murderers of Sidhu Moosewala was a 19-year-old young man. He was the one who fired directly at Sidhu Moosewala from a closest range. Moosewala's father also revealed that there was a large-scale threat to his life also. Here's a report now of where the investigation stands and specifically about the shooters. Take a look at this special report. The youngest of the attackers and perhaps the deadliest. His manifesto written in bullets. Ankit Sirsa, a school dropout aged 18.5 years. Ankit Sirsa allegedly fired at singer Sidhu Moosewala from virtual point-blank range on the 29th of May in Punjab's Mansa. The special cell of the Delhi police captured him Sunday night in the national capital. With him was this man, Sachin Bhivani, who the police say provided logistical support to the Moosewala killers. जो भी लीड मिलती रही उसको बड़ा डिलीजेंटली डेवलप किया और कल रात तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी पे अंकित सिरसा जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया. According to the police, both belong to the Lawrence Bishnoi gang. They changed their location almost every other day since the singer's murder before they were finally arrested. The Delhi Police's special cell made 5 arrests related to Sidhu Moosewala's murder. They are booked under the Arms Act, and the 3 shooters that have been arrested are Priyavrat Fauji, Kashish alias Kuldeep, and the youngest being Ankit Sirsa. However,
Jakpreet, Rupa, Manpreet, Manu and Deepak Munde. The other 3 shooters are still on the run. Lawrence Bishnoi allegedly ordered Moosewala's murder from inside the high-security Tihar Central Jail in Delhi. The killing carried out by foot soldiers from across states. Instructions sent out to them from Bishnoi's close associate, Goldie Brar, believed to be operating from Canada. When questioned, Lawrence Bishnoi told investigators that this 2020 song in which Moosewala featured left him disturbed. He found the title track Bambiha Bole supportive of his arch rival Bambiha gang operating out of Armenia. As police announced fresh arrests in Delhi, Moosewala's father in Punjab lamented his son became a victim of gang war. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਜੂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆਜੂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰੇ ਮਰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ A month after the murder, Moosewala's distressed father spoke about the scale of threats the young singer faced. According to him, Moosewala was on the hit list of up to 60 people. ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੇਖ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰਦੇ ਔਰ 50-60 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 8 ਵਾਰ Attempts were made on his life even during elections. The arrest has once again focused the spotlight on organized crime in Punjab. And with this shocking video that has emerged of Goldie Brar all the way from Canada, where he's a free man right now, a gangster, how much will change in the investigation, and importantly, will he be arrested after all? Thank you for watching. Take care. You can always log on to indiatoday.in for all the latest.